Avançamos para o painel dedicado ao acesso dos cuidados de saúde primários para todos, estratégias que funcionam, é um olhar mais global também, reúne oradores internacionais de referência para partilhar experiências e soluções concretas implementadas em diferentes contextos. Para isso temos Antoine Boivin, médico de família, especialista em parceria com doentes e comunidades e investigador da Universidade de Montreal. Welcome. Thank you. Erno Harzheim, médico de família, especialista em Medicina Familiar e Inovação em Cuidados Primários, investigador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se junta a nós por via remota. Por via remota também Chien Earn, médico, especialista em saúde pública e liderança em sistemas de saúde e Deputy Group CEO da SingHealth. E Verónica Casado Vicente, médica de família, especialista em medicina familiar e comunitária, presidente da Academia de Medicina de Família de Espanha. Bem-vinda, por favor, doutora. Já estamos a ver ali o doutor Chien Earn. Professor, nice to have you. Are you hearing us okay? Yes, I'm hearing you well. I can hear you clearly. Well, welcome. Very nice to meet you. So, eager to hear a presentation. Please go ahead. Okay. Can I share my slides, or would it be shown on? Please do. Please. Good morning to all attendees, and thank you for the privilege of sharing and being on this panel. So today, I would like to share is the Healthier SG initiative in Singapore. But before I start, I would like to share a bit about the organization of our public healthcare system, which was reorganized in 2017 to be in 3 clusters. And the whole idea of creating this regional health system is so that we can surround the care around the patient from prevention to primary care to the hospital and subsequently to the intermediate and long-term care. And this was aligned to our national move of the 3 beyonds, what we call moving care beyond the hospital to the community, beyond healthcare to health, and also beyond quality to value. And in 2022, we launched the Healthier SG. It was started. Professor, sorry to interrupt you. Yes. Let me check in the room if your PowerPoint is comprehensive, because you are not in full screen. Conseguem perceber os dados do doutor? Please, Professor, can you put your presentation in full screen, please, for us to follow, to better follow? Thank you. Okay, thank you. Thank you. Sorry for that. Okay, so so in 2023, we launched Healthier SG, which is our national strategy of preventive care to empower individuals to take better steps towards better health. And this is through the support of a trusted family doctor and community partners. So our goal or our vision is to have 1 resident with 1 family doctor and 1 health plan. And in Singapore, we have this saying that we are worried about the 3 highs: high sugar, high cholesterol, and high blood pressure. So our way of addressing the 3 highs is by using the 3 ups. First is to sign up. So you enroll with a primary care doctor. Prior to this, the patients would just walk in and see any doctor they wish. But because of that, there was no long-term relationship. So patients still retain the choice, but if they enroll with a particular primary care doctor, a GP, then they will get certain benefits that they will not get if they were not enrolled. But after enrolling, we will want them to turn up so that the GP can complete a health plan with them. And this health plan includes the chronic disease management plan, if they have any chronic diseases. It also have a disease prevention and a health promotion plan, even if they are still well. So what we want our residents to do is to establish the relationship with the family doctor even when they are well. So don't wait until they are sick. But even if you sign up, you turn up, the most important part that will translate into better health outcomes is for follow-up. So we would want our residents to follow up. So sign up, turn up, and follow up to address the 3 highs.
And a key role then will be played by our general practitioners, our GPs, or our family physicians. And this will have a new focus, as I said earlier, on anchoring our residents with them even before they fall ill. And we will also provide certain fees to our GP for doing preventive care, because previously, if you see the doctor in Singapore, there's a co-payment, so you get paid for the medication, you get paid for. But now we are trying to get the GPs also to be paid when they recommend immunizations, when they recommend screening, and they are not just prescribing medications, but also social prescriptions, because we know for family physicians, we are taking care of the patients holistically, and there's both the medical determinants of health and there's also the social determinants of health. And we would want our GPs, instead of working in silos, to work with and being supported by other partners, just like the previous speaker, Peter, shared about the small front office, but a big back office that supports the GP. And in Singapore, we have also organized our general practitioners into what we call primary care networks. There are currently 11 primary care networks, and you can choose which network you want to join. It's all purely voluntary, but in order to get the government subsidies, you must be one of the primary care networks. So there are shared resources and ancillary services. So for example, to services such as to do an eye check, a foot check, to have a nurse support, nurse counseling support, as well as a coordinator support, and also to provide more holistic patient care, there will be a chronic disease registry that is set up. And for our GPs to continue to train, because when they are not in their clinic, they will lose revenue, we provide them locum subsidies so that they can use it when they go for training. And there's also regular sharing of best practices within the PCN so that we can learn from each other, and there's also funding provided for them. And the funding are provided in several categories. One is on a per capita basis. So the more patients that are enrolled with the GP, they will get a fee. So if the patient has chronic conditions, you get a higher fee compared to the ones who are well, because you have to do more work. And there's also an annual service fee per enrolled patients, where GPs are recognized for keeping their patients. So if the patient is not happy with the GP and they move out, the GPs will not get this annual service fee. And there's also performance-based, where when the GP submits data on the mammogram results, of the colorectal screening results, of the immunization results, then they will get also additional payment. But in order for them to do all this, they will need to upgrade their IT system. So we gave them IT enablement grant up to 10,000 Singapore dollars, which is around 7,000 US dollars, for them to upgrade their IT system to be compliant with the requirements. And we also give them a grant, because for the patients to come for their first health consult, the patients may not be willing to pay, because they say, I just go and see the doctor just to have a chat. Why should I be paying for it? So we give them a grant for that too. But as I shared earlier, the GP must work within a wider ecosystem. So the regional health system has been repurposed to not just be a service provider, but to be a population health manager. So now we are accountable for the residents that use our service, as well as the residents who don't use our service. So we will need to do the outreach and bring them in. But we recognize we can't do all this ourselves, so we have to work with our partners as the regional health manager. So as you can see the chart, we have three regional health systems, three clusters. We put the individuals and the families at the center, because this includes those who are well and those who are having chronic diseases. We work then with the primary care partners. We work with the long-term care providers, social agencies, other government agencies, and the healthcare institutions. So our GPs are now then plugged into this wider ecosystem so that they are supported accordingly. And to encourage that, the Ministry of Health funded the three clusters based on a per capita basis, whereby
it is based on the population that we have compared to previously where it was based on the number of patients that we see. So our incentive now is to take as good care of our population so that they may not just, they will reduce their utilization of services and also live a healthier life. But in Singapore, because we are a small island, our patients do move across. So if they move, then there will be transfer payments made. So if you stay in central Singapore, but you move to the east where I am, then the central region will have to pay a fixed rate to the eastern region. So this is something that we work because this is part of our system. And at the ground level, our model of care is what we call the flow, whole, and link, where we try to integrate the health and social aspects. So we want our residents to be helped as long as possible in the community. And they are helped by our Healthier SG team, which is made up of the family doctor, which includes the GP, and our polyclinic, which is run by us. But the GPs are private providers, our community nurse, a well-being coordinator who's a care coordinator, and our social community partners. We link them to our hospital because we believe the hospital is a key part of primary health care and also of population health, so that those who really need can flow seamlessly in, and those who are fit for care in the community can flow seamlessly out. And we link them with the community. But in this day and age, we also have to link our residents in the digital realm. So my work is to then tie it up the physical and the digital integration. So the health social integration as well as the physical and digital integration, so that our residents can engage us, whether face-to-face, digitally, or in a hybrid manner. And we also want to provide this care in what we call a place-based, person-centered approach. So we group our Healthier SG teams into 15 precincts, and we subdivided them further into 30 what we call communities of care. In each community of care, we have one Healthier SG team, as I shared earlier, and they are also based in what we call community health posts. In 130 community health posts, they are not open every day, but they are near to where our residents are, where our residents can get help. So, but because they are embedded there, we took a life course approach. So this team will manage our residents, the young, the old, the middle-aged, the working, the stay-at-home, everyone across the complex needs. So it's a building of a relationship. So instead of the previous model, where if you are old, you have one team coming to you. If you are young, you have another program coming for you. If you are working, you have, but now it's all the same team caring for you based on where you are. And this also allows us flexibility for local customization to organize themselves. So that's a brief overview of our system. I'll be happy to take questions and to share more at the panel discussion. Thank you very much. Thank you, Professor. Please stay with us for that end, precisely. And then from Singapore to Canada, Antoine Boivin, please. Hello, hello. Hello. Bom dia. Chiamami Antoine, sou médico de Cuidados Primários no Canadá. Sinto-me muito privilegiado por estar aqui convosco. I'm also very humbled to be here because the task is big. I've been asked, the session is on health for all, and I've been asked to bring in solutions from Canada. This is daunting because I think we face the same challenges. I landed here 2 days ago. I've been speaking with many people, and it feels like it's the same issues. I work as a primary care physician in one of the most disadvantaged, poorest neighborhood of Canada in Centre-South Montreal. I graduated 20 years ago. When I graduated, the numbers were 20% of the population in Canada does not have access to a primary care physician. 20 years later, it's the same thing. In my neighborhood, there is a beautiful university hospital. It was built at the cost of $2 billion. It is built like a fortress. Every month, it cares for one person in 1,000.
And it's amazing. There are robots delivering things. There's AI. It's beautiful. My primary care practice is a teaching practice. It's a university practice, top of the line. We train family physicians. We have an expanded teams of nurses, social workers, etc. Below the hill is the neighborhood where still people in poverty, many of them have not access to our clinic that is on the 6th floor of a white tower. Since I graduated, I've heard a lot of primary care reforms. First, the assumptions was there's not enough family doctors. Let's train more. Let's put more emphasis on this profession. And that didn't change. And then we said, well, let's work in teams. Let's recruit nurses, social workers, physiotherapists. Let's work in teams. And now we work in teams, but access hasn't improved. And then we said, well, let's connect. Let's work in a more integrated system. And so there was a reform a couple of years ago, just like what happened here, connecting hospitals and primary care clinics and long-term care facilities and trying to coordinate better among ourselves. And that didn't move the numbers. 10 years ago, I met one patient who changed my life and made me realize maybe I was caught with a type 3 error that we have in science, when you have the right answer to the wrong question. That patient was, I've asked somebody, her name was Siova. What's the name of a grandmother you have here? No? Her name was Sofia. She was a patient that was registered onto my name for 3 years out of a waiting list for vulnerable patients without a family physician. And I had never seen her. Every month, I would receive a report from the emergency room and from the hospital for decompensated heart failure and diabetes. She didn't show up to the specialist appointment, and I felt like I needed to do something. I called her. I offered her to come to the clinic. She didn't want to. I offered her to see the nurse, the social worker. She refused. I even offered to visit her at home, and she did not want that. After 3 years, she accepted to show up at the clinic, and I thought, okay, I have one shot at this. Let's try my best. I said, I would like to offer you to meet with somebody I trust and who I believe could help you. I introduced her to my colleague Ghislaine, with whom I had started to work a couple of months ago. Ghislaine is not a health professional. She was born with 2 orphan diseases. She survived 3 cancer. She lost her daughter from cystic fibrosis at the age of 20. And for the past 60 years, she's been accompanying other people based on her lived experience of living with health conditions. I opened the door, let the 2 women talk for 1 hour. Ghislaine began by saying, I'm not a health professional. I'm just a patient like you. And they started to talk. At the end of the hour, Sofia asked whether Ghislaine would accompany her back home. And when she opened the door, she understood what the real problem was. Sofia was living in deep poverty. There were holes in the wall. There were rats piled up of unwashed dishes. She was ashamed for me to come into her home as her doctor. She had had issues with substance use in the past and mental health. She didn't want the social workers just because she was afraid they would take her children away. But meeting with a patient just like her, that felt safe. And so Ghislaine started, time after time, she said it was like taming a wounded animal to slowly rebuild trust and understand who she was and what she truly needed. And she began with care at the most basic level, primary care starting with food on the table, clothes for her children, getting to know each other, understanding her dreams. Her dream was to see her granddaughter grow up.
her son, her daughter-in-law was pregnant of her first granddaughter, and that was her goal. That was the motivation. And based on that motivation, Ghislaine arranged for a first meeting with her team, and we got to know each other, learn to work together a little bit. She slowly became my best patient. When she had questions, she would text me. She accepted the home nurse. I took her children into our practice, and we started working as a team, not just a team of professionals, but her as the team member, her children, the community organizations, the nurse, the social worker, and we started building trust together. Sophia lived several years later, and she got to see growing her granddaughter, who's now my patient. And then that left me wondering, what happened in that room? What was a woman with no university diploma able to unlock, where a whole team of medical specialists, professionals had failed to do? What was the magic there? How could that work? And that began a program of research that lasted 10 years to start to understand what is different. Could we do this with other people? Could we do this in other teams? And small step, one after the other, we got to do this with other people. We realized that Ghislaine could help not only people who were like her, but she started following my youngest patients as well. My youngest now is 17, that she's accompanying with struggles with suicidal ideas, depression, etc. Working with other team members, the social worker, the psychologist, but also people in the community organization. She became a bridge. She became a window between our clinic and the community where we work. Slowly we started accompanying other teams who wanted to expand the team beyond health professionals with diplomas and include people with lived experience of homelessness, Indigenous people, migrants, people having lived mental health illness, joining the teams as partners, opening the doors of the teams to realize, to grow roots, realize that we're not living just in a tower, we're rooted in the community, and we need to care with everybody. And that pivoted my idea of that dream for health for all. I was born on the year after the Alma Ata Declaration of Health for All, for primary care. And that was the dream back then. And I realize now that this dream hasn't fulfilled its promises. We have here health for some. Many people are left behind. And I believe that the only way to get to health for all is to move toward health with all. And to recognize that we're not just professional caregivers taking charge of poor people and people who are vulnerable, that we all have strengths, we all have knowledge, and if we care with each other, then we can have health for everyone. Thank you. Thank you so much. Dr. Erno, are you with us? Brasil está ligado? Rio Grande do Sul. Olá. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Como está? Ainda não estamos a ver. Bom dia, Paula. Como está? Está a ouvir-nos bem? Eu ouço bem, vocês me veem, me ouvem bem? Está impecável. Muito gosto em vê-lo. Bem-vindo. Pode começar a sua apresentação. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Eu vou também tentar compartilhar uns slides. Eles apareceram? Ainda agora, se puder, professor. Obrigada. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de, em nome do professor Xavier Barreto, da doutora Glória Almeida, agradecer muito o convite. A minha primeira intenção era estar fisicamente junto a vocês, mas infelizmente por questões profissionais, familiares não foi possível. Uma pena eu não poder me reencontrar com a minha colega espanhola, Verónica Casado. Nos conhecemos há muitos anos atrás na Espanha e em outras colaborações durante esses últimos anos. E a tarefa que eu tenho aqui é, em pouco tempo, tentar mostrar para vocês como uma mudança de financiamento da atenção primária à saúde no Brasil
pode tentar ir no caminho de ampliar o acesso e a qualidade do atendimento na atenção primária num país com grandes desigualdades sociais como o Brasil. Então, vamos lá. Deixa eu puxar isso aqui para cá, mas vocês estão vendo a tela inteira, né? Sim, sim. Preciso eu tirar isso aqui para eu poder enxergar a minha tela. Ótimo. Todos os sistemas de saúde, como o colega Antoine estava comentando agora, vivem crises semelhantes. Nós temos o envelhecimento populacional, o crescimento das multimorbidades, os custos crescem cada vez mais, temos novas tecnologias e conhecimentos, mas elas também impactam esse processo, e dentro de um cenário muito frequente de fragmentação assistencial, levando a uma pressão hospitalar importante. Não é diferente no Brasil. E por que falar de financiamento, né? Por que financiamento importa? Nós sabemos que a atenção primária é forte, melhora desfechos e dá sustentabilidade aos sistemas de saúde, e a forma que se financia a atenção primária é um mecanismo de governança pelo meio do qual incentivos acabam moldando os comportamentos organizacionais dos gestores públicos, no caso do Brasil, um sistema público de saúde para os seus 211 milhões de habitantes, e também dos prestadores da assistência. E nós temos aí uma tendência internacional de pagamentos mistos, né? Formas combinadas de financiamento para levar a saúde na casa de todos. O Brasil tem um sistema universal de saúde, em teoria, na sua norma, para cobrir as 211 milhões de pessoas que aqui moram e os estrangeiros que aqui estão. Temos hoje 55 mil equipes de atenção primária. Esse sistema é descentralizado em direção aos municípios. São quase 6 mil municípios no Brasil responsáveis pela atenção primária. O financiamento do governo federal responde por cerca de 35% do total de financiamento da atenção primária pública no Brasil. O restante é basicamente do bolso do próprio município, com uma pequena participação financeira dos governos estaduais. Os municípios ofertam equipes de atenção primária por meio de funcionários públicos ou contratam prestadores privados de atenção primária. Temos um acesso insuficiente e desigual aos serviços no Brasil, uma queda nos últimos anos da cobertura vacinal e da cobertura de práticas preventivas, como pré-natal, cuidado preventivo em hipertensão, diabetes e várias outras condições. Infelizmente, uma baixa oferta de produtividade, baixa oferta de consultas médicas e de enfermagem na atenção primária. Esses fatores levam a uma proporção um pouco mais alta do que nos outros países de internações por condições sensíveis à atenção primária, num sistema ainda que tem pouca eficiência, como medido mais de uma vez por pesquisas do Banco Mundial, e uma baixa transparência. Para que reformar, então, o financiamento federal? Essa mudança do financiamento Previne Brasil foi realizada pela equipe que eu liderava no Ministério da Saúde em 2019, no intuito, né, e com base na questão de que o financiamento induz acesso, induz equidade, melhora a governança, moldam os comportamentos dos prestadores, e dessa forma essa indução do recurso federal, na ideia do nosso time, deveria induzir uma mudança do financiamento dos municípios em relação também aos prestadores para seguir os mesmos moldes, e grande parte da estrutura de evidência dessa mudança proposta era calcada na questão do value-based healthcare. A arquitetura desse modelo era uma mudança de um financiamento por oferta. O Brasil financiava as equipes de saúde da família por existência delas no cadastro, não importando quantas pessoas estivessem vinculadas, para uma mudança de um financiamento por captação de pessoas por equipe, ponderada por critérios de equidade, extremos de idade, pobreza, auxílios governamentais como Bolsa Família, por exemplo, sempre por meio de uma identificação unívoca dos pacientes, utilizando o cadastro de pessoas físicas no Brasil, que é o número que identifica cada uma das pessoas, e esse número tem alta qualidade, ninguém tem 2 CPFs no Brasil, e nós havíamos qualificado o sistema de informação ao longo do ano de 2019 do Ministério da Saúde para conseguir identificar
toda a população brasileira. Além disso, o outro eixo, um pagamento por desempenho para algumas condições clínicas prevalentes, sempre usando indicadores que interessam aos pacientes e incentivos estratégicos ligados também aos objetivos já ditos, expansão do horário de funcionamento das unidades, informatização para accountability, transparência, eficiência, prover a informação continuada para longitudinalidade e também movimentos de provimento e formação médica de enfermagem e em odontologia. Ao mesmo tempo em que nós desenhávamos e implementávamos a mudança da política, como o grupo de gestão era formado por pesquisadores da atenção primária, nós publicávamos as mudanças passo a passo, né? A criação da Secretaria de Atenção Primária dentro do Ministério da Saúde foi um primeiro avanço, as bases para a reforma da atenção primária, a reforma do novo financiamento, o modelo de monitoramento e avaliação dos atributos da atenção primária em nível nacional, como ferramenta de controle do novo financiamento, uma carteira de serviços da atenção primária para todo o Brasil, pela primeira vez na história da atenção primária brasileira, e um novo programa de provimento médico, tentando ampliar e resolver algumas dificuldades do programa anterior, que é o programa Mais Médicos. Os resultados que foram obtidos nos primeiros anos da reforma, ela tem 7 anos, e no meio disso aconteceu a pandemia de Covid, que, obviamente, como vocês devem imaginar, perturbou uma implantação mais tranquila e serena de uma reforma de financiamento, porque trouxe toda a complicação que nós conhecemos da pandemia. Antes do Previne, havia 74 milhões de pessoas cadastradas nas equipes de saúde da família. Esse número passou em 2 anos, 3 anos, para 163 milhões de pessoas, um acréscimo de 89 milhões de pessoas cadastradas, das quais 62 milhões são consideradas vulneráveis de acordo com os critérios que eu comentei em linhas gerais. Uma expansão importante do prontuário eletrônico, mais de 35 mil equipes de saúde da família, das 52 mil que existiam na época, utilizando o prontuário eletrônico, um crescimento das próprias equipes de saúde da família, de 45 mil para 56 mil, equipes de atenção primária com prontuário eletrônico em 2022 passaram das 35 mil e atingiram 41 mil equipes, um aumento nas equipes de saúde bucal, a criação pela primeira vez de incentivos de vagas de residência médica em medicina de família. O Brasil tem pouquíssimos médicos de família, não tem 10 mil médicos de família e somos mais de 55 mil equipes de saúde da família no Brasil. Um incentivo federal para a residência médica em medicina de família, uma ampliação de equipes com horário estendido, trabalhando até a noite, e um crescimento bastante importante nas consultas, por exemplo, para hipertensão e diabetes. Esse é um estudo, esses dados todos vêm do Sistema de Informação Público do SUS, esses dados aqui que mostram os 7 indicadores iniciais do Previne Brasil foram medidos por esse instituto independente. A linha vermelha tracejada era a meta a ser alcançada, e os blocos mostram o alcance em 2022, 2 anos depois da implementação do Previne Brasil. Alguns indicadores não alcançaram a meta e estão distribuídos aqui em relação ao porte dos municípios e a sua relação geográfica, né? Levamos em consideração um critério de equidade não só das pessoas, mas também do contexto dos municípios, classificando os municípios de acordo com a metodologia da OCDE em urbanos, adjacentes ou remotos, colocando mais recursos financeiros, obviamente, para os municípios mais vulneráveis, que são aqui os que estão pintados em amarelo. Então, vocês veem que muitas vezes tem um avanço maior justamente nesses municípios na busca por alcance da meta desses indicadores relacionados a pré-natal, saúde bucal na gestação, cobertura de citopatológico para colo uterino, cobertura de pólio e pentavalente nas imunizações e medidas de processo de hipertensão e diabetes. Nos últimos meses, meu grupo de pesquisa se dedicou a fazer uma revisão sistemática sobre os resultados do Previne Brasil. Ela está em publicação, seguimos a metodologia Prisma, buscando artigos nessas bases de dados e conseguimos incluir 16 estudos
publicados sobre o Previne Brasil e com uma metodologia muito mais descritiva que experimental, obviamente, né, por serem artigos que avaliam uma política pública, portanto, não realizamos uma meta-análise e conseguimos identificar no grupo desses 16 artigos que um indicador que varia de 0 a 10 dos indicadores ali mostrados alcançou uma variação de 4,8 para 6,3 no período de 2019 até o período de 2024, 2025. Melhor importante, indicadores do pré-natal, principalmente da cobertura de exame de sífilis e HIV durante o pré-natal, mas com uma persistência de heterogeneidade regional. Essa mesma revisão sistemática mostra que a grande maioria dos municípios teve ganhos financeiros com a mudança, a captação favoreceu a responsabilização das equipes com as pessoas, favorecendo o acesso, criou uma dependência crescente do financiamento em relação à qualidade dos registros, que é a maneira que nós temos para conseguir enxergar o que está acontecendo na prática e transformar ela, e, obviamente, municípios vulneráveis tiveram maiores dificuldades, mas também receberam mais recursos e, mesmo com dificuldades, conseguiram apresentar mais mudanças nos indicadores. Que lições aprendidas nós temos da implementação de uma mudança em nível nacional, num prazo curto de tempo e no meio, né, de uma ventania transformadora que foi a pandemia de Covid-19? Obviamente, mudanças de modelo de financiamento têm que ser baseadas em evidências e usamos para isso muitas evidências vindas do grupo do Lancet, de pesquisa da atenção primária e também da OCDE. Essas mudanças, obviamente, devem estar focadas em atender às necessidades principais da população. Os dados têm que provir de fontes oficiais, mas de diferentes instituições, para a gente fomentar a accountability. A mobilização do apoio de diferentes atores institucionais e políticos é fundamental. Agências internacionais desempenham um papel importante também nesse contexto. Depois que as mudanças iniciam, elas têm que seguir e há um gap temporal importante para que essas mudanças atinjam seus resultados. Então, é muito importante medir esses resultados e tentar publicar eles para buscar tanto a discussão como a provocação de novas mudanças pela comunidade acadêmica, e sempre que se faz uma mudança de financiamento, ela deve vir com um aumento de orçamento, né? E foi isso que fizemos lá em 2019. Não basta fazer uma mudança de lógica se ela não aumentar o volume de recursos, porque nós sabemos que, tanto no Brasil como no mundo afora, a atenção primária sofre de subfinanciamento. Nós acreditamos que o principal legado do Previne Brasil é uma transição de um modelo que era baseado em oferta para um modelo baseado em efetividade, em produção, em identificação das pessoas, com a questão do valor em saúde e responsabilidade clínica fortemente alicerçado em dados confiáveis. Não é possível mais a gente querer trabalhar e qualificar um sistema de saúde se a gente não qualificar a nossa estrutura de dados, né? O financiamento passou a seguir as pessoas nominalmente identificadas, com uma base de dados registrados com seus endereços, seus telefones, o que permitiu, inclusive, que durante a pandemia estratégias de busca ativa de pessoas doentes pudessem ser feitas por robôs de telefonia celular e não mais estruturas como era no passado. Agradeço mais uma vez a oportunidade e aguardo o momento que podemos aí discutir um pouco e falar sobre as nossas apresentações. Muito obrigado. Obrigada, doutora Erno. Doutora Verónica. Buen día a todos. Gustaría de agradecer a los organizadores de este congreso, en especial al doctor Barreto, a Gloria Almeida, a Leandro Luis pelo convite e pela ajuda que tornarán posible a miña participación neste magnífico congreso. O seu lema é moito inspirador para mí. É unha honra estar aquí neste importante encontro. Agora, continuaré en español, pois non quero torturar a súa preciosa lingua. Muito obrigada.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por haberme invitado. Xavier Barreto, estoy encantada de estar hoy aquí. Gloria, como he dicho, en mi mal portugués, ni siquiera portuñol, he conseguido dar las gracias, y también pues, a Luis. Ayer él me hizo una pregunta, Alain, que a mí me encantó. Me dijo, ¿a ti qué te apasiona? Y yo pensé, digo, qué pregunta más interesante. Me apasiona mi familia, me apasionan mis hobbies, pero me apasiona la atención primaria y la medicina familiar y comunitaria. Me apasiona como profesional asistencial durante más de 30 años en el mismo centro de salud con la misma lista de pacientes. Me apasiona desde un punto de vista de docencia, porque he sido profesora, full profesor de la Universidad de Valladolid, y también docente de más de 30 promociones de especialistas en medicina familiar y comunitaria. Me apasiona en la investigación. He escrito un montón de artículos y de libros, y me apasiona la gestión. He hecho gestión, planificación, dirección y hasta política sanitaria. Horroroso. Pero bueno, hay que hacer de todo en esta vida. Pero ayer me gustó el cómo los políticos hablan y no dicen nada. Pero bueno, en fin, ¿qué lo vamos a hacer? Esto tendrá que ser así, porque así es en todos los países. ¿Para dónde enfoco? A ver. Alguno dijo alguna cosa interesante también, de salvar alguna intervención. Séneca decía esto, y a mí me parece que es verdad. Es decir, no hay viento favorable a quien no sabe a dónde va. Es decir, tenemos que tener claro dónde vamos, a dónde queremos llegar. Entonces, para eso, esta frase yo creo que nunca se nos tiene que olvidar. Hasta el Banco Mundial, que no es que sea muy romántico, el Banco Mundial decía lo siguiente: cuanto más eficiente es la atención primaria, más eficiente va a ser la atención secundaria y la terciaria. Ojo, eso es así. Y además es una verdad incontrovertible. Miremos nuestros sistemas de salud. ¿Qué está pasando con nuestros sistemas de salud? Ahora mismo estamos teniendo una atracción muy importante entre los sistemas nacionales de salud, que son pues una administración que gestiona la calidad y participa en la definición de los dineros, es decir, dónde investimos. Es un abordaje a largo plazo, cosa que es difícil para los políticos, porque están cambiando cada 2, 3, 4 años. Tiene que estar sustentado en la evidencia, es decir, la política tiene que ir de la mano de las evidencias. Tiene que ser un sistema integrado de salud con un foco central en la atención primaria. Si queremos que funcione, tiene que ser así. Pero tenemos grandes detractores ahora. Hay mucho dinero en tecnología, poco dinero en prevención, sobre todo si no es prevención farmacológica. Si es farmacológica, hablamos de otra cosa. Medicina defensiva y la satisfacción del usuario. Entonces, este sistema de mercado, que desde luego en España está ahora muy presente, y me imagino que en Portugal también, ese sistema de mercado tiene la salud como mercado. Es decir, no nos interesa la salud, nos interesa la enfermedad, y a veces hasta la propiciamos. Bueno, no voy a contar más porque tengo el tiempo que tengo, pero acabo de volver de Estados Unidos y vengo completamente horrorizada cómo se fomenta la mala salud para luego dar el medicamento oportuno, véase Ozempic. Bien, voy a seguir. No tenemos que olvidar cuáles son los objetivos en salud. Entonces, tenemos un objetivo en salud que es la eficacia. Es decir, necesitamos los mejores niveles de salud de nuestra población. Es decir, necesitamos que nuestros indicadores de morbimortalidad sean lo mejor posibles. Necesitamos equidad. Y eso es muy importante. Equidad en el acceso, equidad en los recursos, equidad financiera. Y para que haya equidad necesitamos accesibilidad. Y la accesibilidad tiene que ser económica, es decir, me puedo permitir el lujo de tener un cáncer, espero no tenerlo nunca, pero no voy a arruinar a mi familia por tener una enfermedad grave.
Tiene que haber una accesibilidad geográfica, cosa que es difícil en nuestros países, por aquello de la dispersión geográfica y lo diferentes que son las zonas unas de otras, y tiene que haber una accesibilidad socio-organizativa. Tiene que haber eficiencia macroeconómica, que nosotros de alguna manera pongamos el dinero de nuestro Producto Interior Bruto en sanidad y que este sea suficiente, pero tiene que haber también una eficiencia microeconómica. Y yo siempre digo que lo que pueda hacer un administrativo, que no lo haga una enfermera, que lo que puede hacer una enfermera, que no lo haga un médico, y que lo que puede hacer la atención primaria, que no lo haga la atención hospitalaria. Entonces, eso nos da eficiencia de gestión y la microgestión clínica, que eso tiene un impacto increíble. Nosotros que tenemos el bolígrafo y que prescribimos una derivación al hospital o un medicamento, ojo, que si eso lo hacemos bien, la eficiencia mejora claramente. Y luego la viabilidad. La viabilidad depende de la satisfacción del usuario, es decir, tienen que estar contentos con nosotros, porque si no, mal vamos. La seguridad del paciente, la sustentabilidad, es decir, que sea sostenible el sistema sanitario, y la acción profesional. Necesitamos competencia profesional y para eso necesitamos especialistas en medicina familiar y comunitaria, y eso es fundamental y me encanta que la UEMO esté haciendo lo que está haciendo. Necesitamos motivación y la motivación puede ser intrínseca. Hay gente motivada que viene motivada de casa y hay otros que están todo el rato quejándose, pero bueno. Y luego está la motivación extrínseca, la que nos viene desde fuera, si nos quieren, si nos aprecian, si hay prestigio, etcétera, etcétera. Y luego superar barreras. Si para poder ejercer la medicina de familia y hacer atención primaria estamos haciendo una carrera de obstáculos todo el rato, pues es complicado. Entonces, para esto, nosotros tenemos que ver qué dice la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Para poderles exigir a los políticos que lean y estudien, tiene que haber evidencias. Y las hay, y muchas. Yo aquí he recogido a los que han sido la gente que más me ha inspirado, pero hay muchísimos más, es decir, Farmer, luego el grupo de Starfield con Mancinco y Sí, Salman, Boerman, Griso, hay mucha gente de nivel como John Gringos, Marcin, Berker, Denis Pereira, que es una persona absolutamente extraordinaria, tiene 90 años, pero tiene una cabeza absolutamente espectacular. Y luego hay un trabajo que me imagino que conocen todos ustedes, que es el de Sandvik, que es un trabajo en Noruega con 4,5 millones de habitantes y tienen 5,4 millones, en los que demuestran que mantener una relación estable con el mismo médico de familia durante más de 15 años disminuye la mortalidad en un 25%, disminuye las admisiones hospitalarias no demasiado claras en un 28% y el uso de urgencias hospitalarias en un 30%. Si esto fuera un medicamento, estaríamos todos tomándolo desayuno, comida y cena. Y sin embargo, pues lo que está claro es que no es así. Es decir, que nos está costando mucho que nuestros políticos escuchen un poquito más. También sabemos que en Europa los países que tienen una atención primaria más fuerte tienen mejores niveles de salud. Esto fue el nivel, fue muy importante en este John Gringos y toda la gente que ha trabajado con ella. Pusieron ejemplos de atención primaria como en Países Bajos, Reino Unido, España, Finlandia, Dinamarca, en la que había mejores niveles de salud porque había una atención primaria fuerte. También decían que una de las variables que más influye sobre el nivel de salud es el número de médicos de familia. Y un médico de familia por más de 10.000 habitantes incrementa el nivel de salud de la población y disminuye la mortalidad. Es decir, yo creo que aquí hay muchos médicos de familia, pero podéis estar muy orgullosos de lo que sois, porque la verdad es que funciona. Y luego las variables que influyen en el impacto de la atención primaria, no lo podemos olvidar, son la accesibilidad, la globalidad, es decir, que hagamos promoción, prevención, curación, hasta cuidados paliativos, pero centrado en la persona, es decir, centrado en esa persona, en su familia y en su comunidad. Y luego está la longitudinalidad, que como bien demostró Sandvik, fue importante. El estudio de Nazi es muy importante. Nazi es una persona que trabaja en el NICE, en el Reino Unido, y demostró que todo lo que
financiamos los nuevos productos, los nuevos medicamentos, que muchos de ellos aportan muy poco en calidad de vida y muy poco en años de vida, si eso se posicionara en la atención primaria, serían 5 millones de ABA, es decir, de ABA que son unidades que miden la calidad de vida, 5 millones serían si se pusiera el dinero en la atención primaria y en la atención comunitaria. Y luego hasta el chat GPT, al chat GPT le dices, oye, la medicina de familia es importante, oye, la atención primaria es importante, nos dice que sí, claro, él va a todas estas evidencias. A mí me ha costado toda mi carrera y toda mi vida llegar a esto y ella en 2 segundos me lo casca y se queda tan chula, pero ahí está, o sea, lo cierto es que ahí está. Tenemos que recordar y tenemos que seguir teniendo muy presentes cuáles son las características que hacen que la atención primaria sea potente. Hay características que están relacionadas con el sistema de salud y esto no lo podemos olvidar. Accesibilidad universal. Todo el mundo tiene que poder tener un sistema sanitario y todo el mundo tiene que poder tener un médico de familia. Es decir, es fundamental que todo el mundo pueda tener acceso a la atención primaria. Tiene que haber aseguramiento público, gestión pública sobre todo, carteras de servicios amplias, es decir, tenemos que ofertar muchas cosas en atención primaria y organización territorial. No podemos trabajar, yo siempre pienso que en España, dentro de las grandes cosas que se han hecho, ha sido la arquitectura del sistema. Es decir, la arquitectura del sistema significa territorializar, significa determinar en estas poblaciones tiene que haber al menos un hospital, X centros de salud, con X profesionales. Y eso en toda, con una serie de criterios demográficos, sociales, etcétera, etcétera. Pero la territorialización es muy, muy importante. El papel de la medicina en el primer nivel tiene que ser por especialistas en medicina familiar y comunitaria. Y esta especialidad tiene que ser recogida y reconocida en todos los países europeos. Todavía hay algunos países que dicen que, bueno, formación específica. ¿Qué formación específica? Especializada, igual que en el resto de los países donde tenemos la formación vía residencia. Tienen que ser trabajo en equipo multidisciplinario. Los salarios tienen que ser los mismos en atención primaria que en atención hospitalaria. No tiene por qué, con la dificultad que tiene ser médico de familia, ganar menos un médico de familia que un neurocirujano. No tiene por qué, no hay razón alguna. Y luego, bueno, pues estamos más o menos tranquilos cuando decimos un 25%, un 30%, no. Lo que dicen muchos estudios es que del total de médicos de un sistema nacional de salud, el 50% tendrían que ser médicos de familia, porque es lo que necesitamos, fuerza de trabajo. O sea, lo que necesitamos son equipos de atención primaria, médicos de familia, enfermeras de familia, administrativos sanitarios, y con todo, trabajadores sociales, fisioterapéuticas, etcétera, etcétera, pero necesitamos equipos bien dimensionados si queremos tener este impacto. Y luego relacionados con el nivel de funcionamiento. Tiene que ser evidentemente la puerta de entrada, pero no solo la puerta de entrada. Somos la puerta de entrada, el salón, el comedor, el cuarto de baño, somos todo. Es decir, que evidentemente somos el eje nuclear y estratégico de la atención. Tiene que haber cuidado longitudinal. Yo he estado más de 30 años, porque me he dedicado a la gestión y le he quitado 10 años, que luego mis pacientes me lo decían, me debes este tiempo. El cuidado longitudinal, la lista de urentes, la lista de pacientes es fundamental, que sea estable, porque ahora es algo que nosotros intuíamos, es lo que nos ha dicho Sandwick, es decir, estáis mejorando y disminuyendo las tasas de mortalidad, disminuís los ingresos hospitalarios innecesarios, disminuís las urgencias. Y eso yo lo he vivido muchas veces. Tener a un señor con un bloqueo en la puerta de mí, esperando a que yo le dijera a ver qué tenía que hacer. Es decir, que es fundamental que tengamos una lista de pacientes, que los cuidados tienen que ser integrados e integrales, que tiene que haber coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria. No somos enemigos, todo lo contrario. Tenemos que ser grandes amigos y me encanta. Bueno, aquí le pregunté y luego lo podemos hablar si queréis. ¿Por qué una asociación de administradores hospitalarios habla de la atención primaria? Ahora lo entiendo, pero al principio dije, bueno, yo a esto tengo que ir, os sigo también, porque me parece que era una propuesta muy interesante. Y luego
el cuidado de la familia, es decir, nosotros tratamos personas. A mí me interesan no solo los pacientes, me interesan las personas y me interesa en su entorno familiar y en su entorno comunitario. Entonces, esto es lo que tenemos que seguir persiguiendo y tenemos que seguir conquistando en cada uno de nuestros países. Los criterios de organización de los servicios. Las evidencias nos demuestran que los sistemas nacionales de salud funcionan mejor que cualquier otra organización. Eso sí, lo que nos interesa no es ganar dinero, sino invertir en salud. Es decir, si nos interesa invertir en salud, Sistema Nacional de Salud, con la puerta de entrada de la atención primaria y eje estratégico, la territorialización de los cuidados, la red de unidades de salud y equipos de cuidados primarios en todas las regiones de nuestros países. El porcentaje de médicos hay que subirlo o sí o también, y para eso tenemos que conseguir más plazas de residentes que hagan la especialidad de medicina de familia. Y luego, si utilizamos algunos indicadores de capacidad, pues tendría que haber entre 5.200 o 7.000 médicos de familia aquí en Portugal. ¿Por qué? Por la cronicidad, por la multimorbilidad, por la dispersión, por una serie de problemas que hace que algunos médicos de familia tengan que tener 600 personas adscritas y otros pueden ir a más de 1.500 por el tipo de población a los que atienden. Tiene que haber plazas disponibles para la residencia, tiene que haber acreditaciones de unidades y centros de salud. Evidentemente, tiene que haber indicadores de salud con ofertas de servicios de atención primaria, teniendo en cuenta el aumento de la cronicidad y la multimorbilidad en todos nuestros países. La transferencia de servicios, lo que se hace mejor en atención primaria, que se haga en atención primaria. Eso es fundamental. Que hagamos los cuidados ambulatorios y tengamos en cuenta la frecuencia media de consultas en atención primaria. Tendremos que tener en cuenta criterios demográficos de población basados en la dinámica demográfica de la población. Nosotros tenemos mapas sanitarios de los años 80. Hay pueblos que han desaparecido. En la comunidad mía han desaparecido y otros pueblos que se han hecho inmensos. Entonces, esto no puede ser. Para poder hacer un mapa sanitario en condiciones tenemos que tener criterios demográficos y actualizados como poco cada 5 años. Y tenemos también que ver cuál es la demografía de los médicos, porque tenemos un porcentaje, vamos, yo estoy ya jubilada, pero tenemos un porcentaje de médicos en espera de la jubilación que es muy importante. Y esto, como dice una amiga mía, son las gallinas que salen por las que entran. Es decir, a ver, no podemos estar descendiendo, tenemos que subir y para eso tenemos que potenciar el número de médicos de familia. El envejecimiento, la dispersión, la tasa de reposición tienen que ser elementos que tengamos en cuenta. ¿Cuáles son los elementos de...? Tenemos que tener visibilidad. Para ser sexy, como la pregunta que hacía la moderadora, para ser sexy tienes que ser visible. Te tienen que ver, si no te ven... Vamos, yo no me enamoro de lo que no conozco, eso es imposible. Entonces, si queremos ser sexys, tenemos que tener visibilidad de la prestación de los cuidados de salud. Es decir, nosotros lo tenemos mal. Si vosotros conseguís que alguien deje de fumar, a lo mejor ya no va a tener un cáncer de pulmón. Si conseguís que tenga bien controlada su diabetes, su EPOC, su enfermedad coronaria, pues a lo mejor esa persona no va a tener más efectos secundarios, pero eso no se ve, no es visible. Es más visible en el hospital cuando le meten tubos por todos los lados porque hemos fracasado 20 años antes en que no hemos podido hacer nuestras intervenciones. Tiene que haber una visibilidad de la enseñanza, es decir, la medicina de familia tiene que ser nuclear en el grado y también nuclear en la formación especializada. Todos nuestros médicos de familia rotan en los servicios hospitalarios, pero los servicios hospitalarios rotan poco en atención primaria y deberían de hacerlo porque van a aprender un montón. Visibilidad en la investigación. La investigación ahora va a ser, ya no es solo biomédica, lo dicen grandes líderes de la investigación. Dicen que tiene que ser digital, comunitaria, social, es decir, tiene que hacerse en otros sitios. Tiene que haber visibilidad financiera. Si no hay dinero y si seguimos teniendo poco dinero, habrá pocos profesionales y habrá poco tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que tener visibilidad política. Los políticos nos tienen que ver. A los nuestros les encanta inaugurar hospitales o salas de hospitales, pero inaugurar centros de salud, les da igual. Estos que no sabemos muy bien qué hacen, pues bueno, si se les inaugura, pues bien. Aquí yo quiero decir una cosa,
y es que una experiencia que nosotros tuvimos, y esto aquí en este foro sí me gustaría transmitirlo, nosotros trabajábamos con las gerencias únicas, separadas primero de hospitales y atención primaria. Hubo una tendencia a agrupar las gerencias en gerencias únicas y fue un desastre. Tiene que haber dos equipos que trabajen y administren, unos el hospital y otros la atención primaria, aunque haya un jefe que los coordine, pero tiene que haber dos equipos. Y esto durante la pandemia lo vi clarísimo, pero esto si queréis lo decimos después. Tiene que haber visibilidad en los medios de comunicación. Marketing, marketing y marketing. No hay ninguna empresa del mundo que tenga éxito que no tenga una gran campaña de marketing y una gran dirección de marketing. Y nosotros, va de suyo que hacemos marketing, pues porque sí. Y por eso, si eso lo hacemos, va a haber visibilidad social. Por lo tanto, planificación y organización, gestión interna, es decir, tiene que haber cuotas, tiene que haber listas de urentes por cada uno de nuestros médicos de familia. Tenemos que trabajar dentro de los equipos de atención primaria en las unidades de atención familiar, médico de familia, enfermera de familia, administrativo sanitario, para la misma población y para el mismo listado, y esto es importante. Las agendas, una actitud proactiva en relación a que somos, y esto es lo que más sexy nos puede hacer, los que más impactamos sobre la salud, que hacemos actividades de prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que no hacer también es muy importante, aprender a quitar cosas que nos sirven y defender y promover la atención primaria y todas sus características. Por lo tanto, desafío político. La política tiene que seguir a la ciencia y si no, no hacemos nada. Tiene que haber dinero en atención primaria. Nosotros estamos reclamando un 25% del porcentaje de gasto que hay en el sistema sanitario. Tiene que haber un planeamiento, una planificación de los recursos humanos, el mapa de salud que ya he dicho, una organización innovadora, la digitalización está ahí, la inteligencia artificial está ahí y tenemos que de alguna manera aprender a utilizarla y a utilizarla bien, la investigación en atención primaria, toda la atención tiene que estar centrada en la persona y no solo en el enfermo. Sistemas de información y desempeño son fundamentales y los medios de comunicación y redes sociales para hacer marketing, marketing y marketing, porque necesitamos prestigiar a la atención primaria. Si seguimos haciendo lo mismo, no podemos, lo decía Albert Einstein, no podemos tener resultados diferentes. Muchísimas gracias. Foi tão bom que me deixou sem perguntas para lhe fazer, só estou a avisar. Three different languages, 4 different countries, and 4 different countries, obviously, with different dimensions. But in fact, the needs and the challenges are not. They are very, very similar. That's the main conclusion of this panel. But let me ask quickly, Chien Earn, Professor, we don't have much time, but I have to ask you. You talked a lot about the cultural and obviously the change of the model. I have to ask you, what is urgent? What do you recognize as urgent or inevitable in health policy and in the organizational model? What do you prioritize? If you have one single change that you would make now, what would be? Okay. Actually, I have two, if you don't mind. Okay. First is that we must have coherence. We must have coherence across the macro, meso, and the micro level. So as I shared earlier, at the national level, at the policies, must then be able to be translated at the municipal level and then to the local team. Because quite often we feel that we are all working in different directions and it gets very tiring and we don't get the result that we want. And we must not forget the challenges, as our Canadian speaker mentioned, to address what really matters to the people that we are trying to serve. So that we have to start with them and also try to understand. So I think we need to have better ways of understanding the people that we are serving so that we can actually have a better outreach to them and better able to address the needs in their language rather than starting with our healthcare provider kind of a mindset. Yeah, thanks. Thank you.
Antoine, in Canada, is only priority patients that have access to doctors in primary care? Is there a definition of competences, clusters, users and pathology versus prevention? For 1 minute, what can you highlight about the X-ray of your system and an urgent measure to implement? For me, an urgent measure. Thank you. For me, an urgent measure, an urgent shift is to look at patients not just to the people that we deliver care to, but as our allies and our partners in transforming the system. Everybody claims to be working for the patient. The politicians do, people in hospitals do, the industry does. Who talks with them? One of the things that I've realized, I started this work being exhausted, being a physician, trying a primary care physician, speaking with the slides from science, and it wasn't changing. It started shifting when I started giving presentation with a patient by my side. It's hard to say no to a physician. It's hard to say no to a patient alone. It's really hard to say no to a patient and a physician working with a proposal together. And I think we need to build on what we have our strongest. I like what Verónica says, is long-term relationship that can turn into partnership in care, but also in care transformation. We can claim and do this fight and these change together. And I believe that those teams who will work with patients as allies in transforming systems are most likely to have the best results and impact. Thank you. Dr. Erno, falou muito do dinheiro que segue as pessoas. Ainda estamos aqui a tentar essa via de comunicação. O modelo de financiamento e os incentivos funcionaram efetivamente naquilo que nos mostrou, aumentou o acesso e finalmente esta reforma levou ao modelo assistencial também com mudança de competências. Eu pedi-lhe uma resposta também muito curta, por favor. Os efeitos que nós temos identificados são limitados, né? Temos um gap de tempo aí que não é muito longo da reforma até o momento. Eu mostrei para vocês que os resultados, de maneira muito breve, de uma revisão sistemática que a gente deve estar publicando, foi submetida ontem mesmo, numa chamada de uma revista importante brasileira sobre financiamento da atenção primária. Os estudos têm limitações metodológicas importantes. É difícil medir efeitos de políticas nacionais com metodologias mais robustas do ponto de vista acadêmico. Mas a principal mudança é justamente a que começou a tua fala, né, Paula? A questão de colocar o dinheiro seguindo a pessoa do ponto de vista da sua vulnerabilidade, criar, como outros países já fizeram, a Inglaterra tem isso há muito tempo, né? Uma forma de colocar mais dinheiro na mão da equipe de saúde, que cuida de pessoas mais vulneráveis, como o Antoine estava descrevendo a equipe que ele tem, buscando indicadores que são de interesse das principais patologias dos pacientes. Não tem outra forma de conseguir fomentar indução de prática por meio de financiamento que não é essa. Que ela tenha resultados plenos e definitivos? Não, nunca tem. Mas a nossa tarefa é uma tarefa contínua, assim como a gente precisa da longitudinalidade para obter os efeitos que os noruegueses obtiveram, que a Verónica trouxe de maneira brilhante, é só com a continuidade de indução de financiamento que a gente vai seguir o nosso trabalho, que tem um pouquinho de Sísifo, né? A gente acorda toda manhã, pega a pedra, leva lá em cima da montanha, mas parece que no fim do dia essa pedra cai. Bom, amanhã é outro dia, vamos pegar a pedra de novo. Esse é o nosso trabalho. Obrigada, resiliência. Obrigada, doutora Ana. A doutora Verónica falou e focou muito bem entre a sua muito completa e abrangente apresentação da carreira de obstáculos, não é? A carreira de obstáculos que realmente isto comporta e políticas com pouca evidência e o efeito nefasto que isto pode efetivamente ter. Quando percebemos a importância da liderança e da governança nisto, percebi que e trazendo para a realidade portuguesa, percebi que não é grande adepta de ter um conselho de administração neste modelo de integração de cuidados a liderar a parte hospitalar e também a liderar os cuidados de saúde primários. Para si, o modelo não funciona assim, não funciona.
ver si he entendido. En Brasil en Brasil se funciona con la gestión hospitalaria y la gestión de atención primaria. En Portugal, digo en Brasil, en Portugal, perdón. Acabo de ir a Brasil com Erno. Portugal, não é? Agora temos há 2 anos esta reforma que integra os cuidados, não é? Exacto. Num grande guarda-chuva a partir A ver, hay que integrar los cuidados, pero una cosa es el nivel de atención, es decir, el nivel de atención tiene que ser por los equipos de atención primaria, por los hospitales, pero tiene que haber continuidad en los dos. La gestión tiene que ser gestión de atención primaria, gestión hospitalaria, aunque haya un equipo coordinador de esas dos gestiones. El ejemplo que no he podido dar por cuestión de tiempo era durante la pandemia. Yo durante la pandemia fui la consejera de Sanidad de Castilla y León. Hospital de Soria, por poner un ejemplo. El Hospital de Soria tenía un magnífico gerente que era médico de familia. Gestionaba el hospital. Cuando se produce la pandemia, teníamos un problema importante en todos los niveles, pero faltaban camas para la atención, para las camas de la UBI, de intensivos. Nuestro gerente solo le obsesionaba las camas de intensivos y abandonó completamente la atención primaria. Sin embargo, en aquellos sitios donde había un equipo gerente de gestores de atención primaria y de hospitales, cada uno hizo su labor y funcionó mucho mejor. Y había un coordinador central, pero funcionó mucho mejor. Es a lo que me refería. No que no estuvieran separados, que lo están y tienen que seguir estándolo. Y tienen que estar coordinados y se tiene que obligar a coordinar. Pero tienen que tener los dos su financiación, sus recursos humanos, tanto de uno como de otro. ¿Vale? ¿He contestado? Sí, gracias. Thank you all so much. Thank the four of you. Thank you for your work, your investigations and resilience. For us here, coffee break of 15 minutes, please. We have a lot to talk about yet, and the time is not our friend. 15 minutes. Thank you.